fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. askan wi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan man la al oustaz Mouhamadul Amin Kane al Mansouri maa ngi leen di massawu ci feebaru mbas bii nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama yi ñu koy wax coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bari ci àdduna bi feek am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di nga jóg gaaw léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccine bi comme vaccine am na nañu sant yàlla te vacciné wu dalalal sa xel nga dem jëli vaccine bi ndax nga aar sa bopp aar sa njaboot waaye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante. askan wi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar. Millions of people around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people the way you like. On a member say, we all not safe, till we all not safe. ana manager Leket waaw ba tey rek ñu ngi leen di fàttali comme ni ngeen ko gisee rek ñun waa Africell nii rek la ñooy def li nga xam ne rek dafa yóbbu réew mi kanam dañ see yëngatu bu baax a baax li nga xam ne sport la li nga xam ne tradition la li nga xam ne musique la arts loolu yëpp su dañ see yëngatu comme da ngeen koo gis ñu koy def kon Mr Bisendia ñu ba ñu woola nga ñëw ñu ko defee li nga xam ne rek moom lañ war a Carl, can you come please? boy. mbokk yi lii nga xam ne moom lañ teraangale si waa ji Leket lii nag lu ndaw la waaye aussi làmba gi tamit defaloon nañ ko lu rëy gis ngeen track su ko jox tamit te jàppale woon nañ ko bu baax a baax tey nag lii lañ ñëwee pour sargal ko ñu si am kontaan manager Leket ñu bàyyi nga wax balaa suñ waa dégg bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu képp ku fi teew tey di bëggee Leket di nuyu nuyoo bi maa ngi koy jiital suñ président Rasulin association bi muy Serigne Thiam Faye maa ngi koy nuyu bu baax di koy jotal nuyoo bi di nuyu journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew bàyyi seen soxla yëpp ñëw fi di nuyu suma club bi suma boy yi ma àndal si di nuyu waa Africell bu baax a baax a baax a baax dinaa sant dinaa gërëm di wax ne am naa kontaan bu baax a baax si ñoom di nuyu suma fans yi nga xam ne ñooy sonna si man waa Barra waa ñoomi waa Opaño waa North Bank ñëpp maa ngi leen di nuyu suma sisters yëpp maa ngi leen di nuyu ak suma boy yi ñu nekk Congo di nuyu spécial suma manager Alaaji Keba ku sonn si man te di may jàppale di nuyu suma doom day Kunta Junior ak Kunta bu mag képp kuy bëggee làmba rek maa ngi lay bëggee bu baax a baax di lay ziare di nuyu suma yaay bu baax a baax waa Kajee maa ngi lay nuyu di lay ziare bu baax Adi yow tamit maa ngi lay nuyu di lay spécial nuyu di nuyu suma yaay bu baax di nuyu suma jabar bu baax a baax di nuyu CEO bu baax a baax di koy sant di koy gërëm bu baax di kontaan si moom parce que waa Africell moom tey kontaan naa si ñoom bu baax a baax ñu ngi jàppale ndaw yi si réew mi ñun tamit il faut ñu understand ñoo xam ne nekku ñun kese lay jàppale ñu bari lay jàppale
di am kontaan te am mbégte lee ma ne man maa seen kanam 100% ñoom tam ñu ngi suma ginnaaw 100% deenaa sant deenaa gërëm képp kuy bëggee Leket rek maa ngi lay sant di sant ahlu lamba yëpp ñu dog seen yite ñëw teew fii tey sant naa leen gërëm naa leen bu baax sant soo moy jërëjëf kon gars yi ñu tàcc ko ñu tàccuwaat ko Moussa, anything else? Or Carl, do you have anything to drop? All right, let's call on the president of the Wrestling Federation, Mr. Cham. If you can please come, and I think you have something important to say. So I think it's the right time now. Thank you. We're very happy. Thank you very much. Thank you. So thanks for your time too, Mr. Cham. Gis nga affaire yi tey ñëw nañ suñu brand ambassadeur Leket def naa lu rëy fii keroog si stadium bi am ndam ñun nag ñu waa Afrique ñu kontaan si lool bi nga xam ne moo waral lii kon ñu bàyyi la nga jox si kàddu yi nga xam ne moom nga war a waaw di wax auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin waa ka maa ngi leen a nuyu bu baax a baax a baax ok maa ngi jégalu bu baax ok maa ngi nuyu tey ñi fi dajee yëpp di nuyu tey ki nga xam ne mooy borom kër yi officiel di CEO di Mr Ousseyn Diab ak ñi moo liggéeyal yëpp di si teg Waaka Diagne Mr Moussa Cissé ak Mr Kaal yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm bu baax anyway today for me standing here Moussa it's another day because I could fully remember when I was a staff of Official or even be a staff of Official. Official has been supporting wrestling. To be frank on it, that was quite in 2002, which, yeah, that was in 2002. I was still having that archive. I even have a book which I used to see sometimes and then looking at it and say, look, this is life. I mean, wrestling, as we all know, is a traditional sport. And nowadays, it's not only a traditional sport. It's a profession. It's a way of living and way of earning how we can live. And by looking at it, everybody has seen it. I mean, for me today here, I'm so excited. It's a pleasure for me to be here, to witness such an occasion. I mean, I would like to congratulate Mr. Leket Barra for his victory, praying for him, and also encouraging his opponent, which is fans of Banjul. And I would just like to say, this is sports. We are all Gambia. It belongs to us. By looking at here, today Leket is crowned the victory, but he's still standing in front of Gambia. So it means like this is sport. It's a win or lose. So we encourage his opponent, wish him good luck, and also calling on officials to keep an eye on the wrestling sport. I mean, GWA is having a project which is invested, which is partners with European Union. I mean, it's a project, part of it is entailed building of 7 arenas, and we already have started the laying down of stones for the arenas, and we're calling on Africa to keep an eye on it. We're calling on them to be a partner for that because it's a big project. I mean, it's the whole Gambia, it's 7 regions of the Gambia. So we're calling on officials to come like they always did. We already know Official is one of the biggest GSM company in Gambia. And to be frank honest, I worked in Official as I'm standing here for almost 12 good years. So this is showing that Official is not only to earn, but also is giving it back to the society. By looking at the number of people who have been appointed by Official, it means, I mean, they're giving return back to it. And this is what we've been expecting to all the other companies. And it's a pleasure again, because as I'm standing here on behalf of wrestling. So I'm saying it a big thanks on behalf of the wrestling fraternity, that we say a big thank you to Official, and we keep on praying for them to always be on the front, and calling on other companies also to engage on the wrestlers, to also make them ambassadors, goodwill ambassadors, because this is the way we can use to promote our own traditional sport. By looking at it, wrestling is now one of the most crowded sports in Gambia, or the most watched sports in Gambia. So I would like to say thank you again, Mr. Waaka Diagne, and also giving a thanks also to the spectators and also everybody, and thank you very much, Mr. Waaka Diagne. Big thanks to Official also.
Thank you, Mr. Cham, the President of the National Federation. Before we call on Leket's manager, we would like to at least entertain those of you who are here, because we all know with Lamba, there is this thing called tools. Without tools, there is no Lamba. So, and we have Mr. Khan, who has never seen the tools, and we would like him to see it today. So, Sabargati, Aka, Borom cameraman, you know, you two TC Digavile, for Siga, and you know, for entertain for who. Because of you too. So, guys, you know,
here. Just in case there is anyone out there who want to ask any question, if there is anyone who want to ask a question, we're here to answer your questions. Koo xam ne rek yaa ngi fii nga represent any media house te ngeen bëgg a laajte dara ngeen bëgg a xam lan a tax lan a waral bés bi ak lan nga xam ne moom la Africell nar a def si sport koo xam ne rek am na lu mu laajte pour nga ñëw nga laajte ñu fii Moussa Cissé mu fii moom tamit pour uyu seen pension si so koo xam ne am na lu mu laajte or ku bëgg a wax dara ñu ngi leen di aar before ñu oo manager bi for closing remarks. Ana journaliste yu mag yi okay, Mr. Manager. Léegi ñu bàyyi manager bi joxe closing remarks and su ko defee ñu tas jotaay bi. Comme que kenn ñëwatu pour ñëw laajte gis naa ne daal da ngeen d'accord ak Africell ne lu ñoo def yëpp baax na ba jarul ngeen laajte dara loolu laa gis fii waaye jërëjëf. Léegi ñu bàyyi manager Leket moom tamit sànni kaddu si bés bi nga xam ne bés bu màgg la. ñu leen di congratulate once again mu nekk ndami Leket bu Barra mu nekk ndami Africell mu nekk ndami Gambia kon ñu bàyyi la Mr. Manager yow tamit nga jëlee kàddu. Mr. Manager. Here today, and everyone, fans, entertainers, we say Assalamu alaikum wa rahmatullah to each and everyone that is presented here today. I will start by thanking Africell for their invaluable contribution towards this combat. But to start with, I'll first congratulate Leket Barra for his victory. It is a victory that he did for all of us. It was not for him alone. It's a victory he did for Africell, for Nyomi, for Serekunda, and the Gambia at large. So we say thank you, Leket Barra. We are so much proud of you. And to Africell, it is our pleasure to work with you, and it is our pleasure to work with you forever, because we see your contribution towards us and towards Gambian wrestling as a whole. Going with Leket or taking Leket as your brand ambassador is like contributing in Gambian wrestling as whole, because Leket Barra is a champion that many of us don't know. He is a champion who represented the Gambia throughout the world, I can say at large. Because if you represent the Gambia until at India, then you are a big champion. He is the captain of the Gambian wrestling team, and also he is the only wrestler who is not been seen defeated in Gambian wrestling. So if such a champion is working with Africell, the biggest and the best, that is champion plus champion. So I don't know how we call it. We are so much proud and so much happy with Africell, because they have been there since they brand us as their brand ambassador. They have did all what they were supposed to do. And it doesn't stop at wrestling alone. We have seen them in the music field. We have also been seeing them in other entertainment fields. So we say a big thanks to Africell that they are giving back to the community at least. Special thanks goes to the journalists who are presented here today, Gauja, Faisal, and my people, Badu and the others.
I say a big thanks to you all. You all contributed towards the success of this combat. Pour ma wax ko ci olof pour ñëpp gën a mën a understand moo nekk ñun waa Barra kontaan nañ trop pour work with Africell, the biggest and the best. Depuis ñu liggéey ak ñoom nag amuñ ci benn rëccu te wax dëgg fa neex yàlla ñoom tamit testify nañ fii ne ñoom tamit amuñ fi benn rëccu so kon kontaan nañ pour liggéey ak ñoom di leen di wax ne nag lii loolu mi ngay testify ne lamba nekkut yëfi dof lii loolu mi ngay testify ne lamba affaire noble la because fii fu ñoo teg ñoom gisul di fa teg ñoom esti di fa teg ñëpp foofu leen teg ahlum lamba tey so loolu testify na ne lamba si boppam nekkut loo xamante ni luñ war a caaxaane la is a profession as lu ko président bi waxee so ñu ngi oocoon Africell pour gars yi continue their support not only with Leket bu Barra but in wrestling as a whole because Leket bu Barra leen fi gis tey suba mun naa nekk ak keneen ak keneen ak keneen so ñu ngi jaajëfal yéen ñëpp ñu fi président fii nii tey di jaajëfal Africell di leen di wax ne apprécier neen seen token bi ñëpp xam ne $50,000 is not a small token te balaa combat bi tamit am na lu ñu defal after combat bi am na lu ñu def ñu all ñu président suñu drapeau bi am na lu gaay di def so ñun kontaan nañ si ñoom bu baax a baax di feccere nag suñ ko ak ñoom especially Mr. Waka Jay mu nga xam ne xam nga moom moo nekk in between we have a special thanks for him and also Miss Kadi and everybody who's working in Africell today. I say a big thanks to all of you. Special thanks goes to Mr. Kunta Junior suñ doomi ndey suñ everything koo xamante ni depuis combat bi mu door ba léegi nelawut noppalekuwut so suñ amee an opportunity like this pour taxaw in a platform like this foog naa ne war nañ koo thanks and suma doomi ndey nag moom dinaa koo thanks muy Mr. Pa Mamadi he has been there and he's always been there waa kambe abu ko fàttewuma leen fàttewuma fan si nekk Serekunda fii si la gis nañ leen gis nañ sabalkat yi gis nañ everything Mr. Piero Dudu and yéen ñëpp ñu leen di wax a big thanks to Africell management and staff and to the CEO of Africell. Thank you very much. Manager of Club Barra. Mr. Alaji Keba, manager of Alaji Keba Drame, manager of Club Barra. Thank you. The manager Leket di Mr. Drame mu nekk nag waa Barra waaye nag waa Barra tey dégg naa ne fii bi dafa yaaxu kenn du dem Barra kon fii ngeen di toog waaye bala ñoo tàggalaku fii dama bëgg a def gën a gërëm spécial gërëm la bi pour ñi nga xam ne rek ñooy journaliste ci fi teew parce que buñ ne 3 o'clock ñoom ñoo fi ñëw 3 o'clock Leket ñëw fi ba 5 o'clock féeri bi moom kon naa féeri bi la waaye ñu ngi gërëm tamit suñ sabarkat yi def ngeen ambiance bu neex gërëm ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Leket fans club bi gërëm ki nga xam ne tamit moom mooy Lamine Thiam di président Wrestling Federation bi gërëm ki nga xam ne rek moom mooy Mr. Gelen moom mooy nga xam ne ñi nga xam ne ñoo defoon promotion bu mag boobu ñoom ñoo tegoon làmba bu mag boobu stadium gërëm ki nga xam ne moom mooy Lamine Thiam di champion sound moom tamit defoon fi làmba bu mag keroog barkali bu Njaay gisoon nañ stadium bi fees nañ bala ñoo tëj wala maa ñëw si li nga xam ne moom la leen Africell di wax mooy di leen wax ne nag comme ni ngeen ko gisee nii muy sport muy athletics muy football muy music muy arts and sports arts and culture tradition loo gis rek loo xam ne dina yóbbu réew mi kanam Africell dañ si nar a yëngatu bu baax a baax jàpp si parce que suñu ne lamba dañ ne Sénégal bi waaye ñëpp xam nañ ne lambi Sénégal moom sori na dem des lambi gannaaw waaye tey nag dañ bëgg a dénk loolu da nga xam ne suñu leen dépassé wu dinañ ebaat ñoom waaw Kunta Junior wala moo wax moom dañ bëggoon a gis mu tuus ok Kunta Junior kon nga gaaw nga ñëw bala ñoo tëj waaye dinañ fàttaliwaat ne Africell lii mooy njëriñam si réew mi dañoo delloo jukkal ñi nga xam ne ñoo ñu dee support ñi nga xam ne ñooy suñu subscribers si su ko defee ñuy delloo si réew mi li nga xam ne rek moom moo mën a yóbbu réew mi kanam kon bala maa tëj ma oo Kunta Junior kam ka moom doomi day Leket la mu ñëw mu joxe kaddu Moussa Cissé sa teewaay fii ak li nga xam ne rek def nga ko ci sport loolu ñëpp seede nañ ko yow tamit ñu baa gërëm bu baax a baax xam naa ne yaa ngi am award sports and journalist award lan la kañ la loolu 23 July foofu si
ci conference center bu SB nga xam ne moom la ñu cay si defal loolu auditat la waa ngeen bëgg ngeen ñëpp ngeen teewoo ko parce que foog naa ñu toog fii yëpp si lamba si sport la ñoo yëngu ak journaliste yi nga xam ne ñoo fi nekk kon gars yi ba bàyyi continue moom tamit di nuyu waa Africell di nuyu Moussa waa Kadiane suñ brother suñ everything di nuyu Leket bu Barra Alaaji Keba suñ manager maa ngi nuyu suñ président bi Thiam Faye maa ngi nuyu Gilsi ak champion sound mo brother man nag lu ma wax bariwul ngir mande mu tappaase ngir mande Africell suñ kontaan si ñoom amul fu mu em because of ñoom leen expect ñoo ñu mun a support te ñu ngi suñ gannaaw 100% xam leen fan la jëlee Leket bu Barra ak fan leen ko nekk di yóbbu soo su ma wax du bëri foofu noonu lu ndaw rek laay def moo nekk thanks suñ fans yi because of combat bu ñu jógee den nit pour ñu thanks leen because of dayo combat bi fu mu emoon starting to ending gis neen fight man la fa gars yi def ba yàlla may ñu victory tey fekku doon nekkul suñ fans yi tey lii du am fans yi ñooy Leket bu Barra moo tax Leket bu Barra am lu mu am tey Leket mënut a wax yëpp Keba mënut a wax yëpp moo tax ku nekk dafa am fan nga nekk dina Alaaji Keba si yow laay njëkkee gars yi xamuñu waaye man xam na Pa Mamadi xam na Aïssa xam na Alaaji Keba Alaaji Keba ñu ngi la sant di la gërëm ñun waa kër Leket ñun doomi ñoomi yi ñu ngi la sant di la gërëm lii rek nga ma desaloon te moom nga desaloon fans yi ñu dance France kenn xamul bot man xam naa Aïssa xam na Alaaji Keba ñu ngi la tànn bu baax a baax a baax a baax a baax tey pour Leket mun ci àgga tey gannaaw yàlla yow la Leket lu mun ci am tey gannaaw yàlla yow la ñëw nga ak sa full heart ba yàlla may ñu ñu may tey man ku defal Leket rek man nga defal man because lu nekk suma diggante ak Leket wallahu ahlam fans yi ñu ngi lay sant di leen gërëm Grand Badou Lamine article Papa Diagne Badou su ma limee juum Talla yow moo xam ne yaa ngi digg seconda Pa Mamadi ñu ngi sant di leen gërëm ñoom Mali Diouf ak gengam bi yëpp ñu ngi sant di leen gërëm di sant suñu sëriñ Sila ñu ngi la sant di la gërëm gis ne sa taxawaay bu baax a baax ñu lay sant bu baax a baax ak champion yi nekk si gannaaw Leket dem naa Barra gis naa naka la gars yi soxla woon combat bi te gis naa lan la si gars yi teg ñu ngi lay sant di leen gërëm ñun amul dara tey lu dul juumi ñun ñoomi leen am te gëm leen ne yéen bokk ngeen si war a jël drapeau ñoom yi ñu teg ko si kanam te Leket fu mu taxaw nii tey yéen ëllëg si biir war ngeen fa war a ñëw taxaw te tànk boo leen jël soo leen ko continuer loo leen mën si bugg si làmba di ngeen ko am noobul rek mooy am li tey noobul mooy am li tey Leket lu mu am nii meewee la am na ko keneen ak keneen am na ko understand lu ma nekk la explain so moo tax góom-góom rek ak fayda moo ñu mun a may lu mun ci am si àdduna bu dee feeling la woon but right now liggéey la métier la ñeneen gëm suñ boppa lu ñu war a am si àdduna ñu am ko Africell sant ne leen gërëm ne leen tan so much waa Kadiane dem leen de ñu dem ñu ambulance jigéen laa koy yo ak Leket bu Barra Mam Bass borom TikTok ñu leen di thanks very much because gis neen seen taxawaay
nga jël thanks bi nga séddale ko gaa yëpp ñoom cek ak ñoom ñëpp ñoom Mam Jibi gis nañ leen Fatsar gis nañ media houses yëpp yu fi present fii tey Mbay Camara big thanks to you Mr. Hassan Kebe Ibu Seka yéen ñëpp thank you big thanks na goes to Marie Diouf ak gaa yu jógee Barra yëpp waaw al Mr. Kutubo Mbuub yéen ñëpp ak mbër yu nekk Barra nag mbër yu dooleel Leket ñu dee ànd ak Leket yéen ñëpp équipe bi yëpp di leen di tànn di tànn suñ paa bu nekkal Ndofane fële xam naa dama moom xam na waaw jërë ngeen def di tànn toogakat di toog tànn ñëpp Jabari Kunta Junior ñu ngi koo tànn bu baax a baax thank you everyone. jërëjëf mbokk yi ñoo leen di ndokkeel di leen ñaanal jàmm di ñaanal ëtt na wërngal këpp di ñaan sunu borom defal ñu tawfiq tey nag ñu ñëwoon gunge ki nga xam ne mooy Leket bu Barra ci njukkal gi nga xam ne moom nag officiel doon delloo bis ni ki tey yemoog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn waaye lépp ngeen ànd ci ak Gambian Talents TV waaye di nuyu baax a baax sama caméraman mu di email nga ñoo ngi koy ndokkeel waaye di nuyu ahlu lamb bu baax a baax kii di Leket nag gannaaw balaa moo dem ci lamb ji gisee naag waa officiel bi ma jógee lamb ja gisee naag waa officiel tey nag gisee naa waa Absel ñu yëkkati lu tolloog juróom fukki junne ci xaalisu Gambi daal di koy jox muy $50,000 jébbal nañ ko Leket bis ni ki tey fii ci buntu Absel moo tax kii di Leket daal sant na waa Absel bu baax a baax kon mbokk yi lii moo fi jotoon ruus tey ci li nga xam ne mooy ahlu lambu diggante Leket ak waa Absel fii ci buntu Absel Leket jógee ba diwaanu Barra wàcce fi nga xam ne mooy diwaanu Absel kon mbokk yi ñu ngi di jaajëfal di leen ñaanal jàmm seen doomu ndey Moussa Jinne salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. askan wi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan man la al oustaz Mouhamadul Amin Kan al Mansouri maa ngi leen di massaw ci feebaru mbas bii nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama yi ñu koy wax coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bari ci àdduna bi feek am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di nga jóg gaaw léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccine bi comme vaccine am na nañu sant yàlla te vacciné wu dalalal sa xel nga dem jëli vaccine bi ndax nga aar sa bopp aar sa njaboot waaye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante. askan wi génn leen ñu pengu jee fagar lu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar. Millions of people around the world don't get this vaccine. Coronavirus is something we do.